Harataki iye, hataki iye. Haramai au i te mauri o toku aka, o mātatua he taua. Te tirohanga o te ure o awanui a rangi e. Hei runga, hei roro, hi, ha. Kopu taua ki te maunga ko tāra wera, rangi taiki, orini o hine mataro a ngā wae. Awanui a rangi ko haurau, awanui a rangi tangata rau, ko ngāti aua e ngā nguru nei. Au e ha, ko te tawera e ngā nguru nei. Au e ha, ko ira moko e ngā nguru nei. Au e ha, hiko te wira papa te whaititi, whakaeke na mai ki runga, ngati aua e tuake nei. Ko ngāti aua te toki tanga i te rā, ana te ihi, ana te wehi, ana te mataku e hi. The origins of my mana come from ancient times, descendant of the ancestors, from Io, the creator, manatua, my spiritual mana, mana whenua, the connection to my land, the place where I call home. Mana tipuna, in my ancestors, of my Ngāti Awa identity. As I chanted and invoked and called upon my ancestors to come forth from my kunu mātātua, from my ancestor Toroa, who begat Wairaka, who begat Awanuiarangi, who begat Rongotangi Awa, who begat Irapeke, who begat Te Hauwhawharu, who begat Te Kurarangi, who begat Te Marakai Ora, who begat Iratu Moana, ko te tipuna nei ko ira moko. Ko ira moko ko au ko ira moko. My ancestor ira moko lives in me, and I live in my ancestor ira moko. Ira moko ka moe a te pai tata, ka putaki waho ko te Hapū angi, nāna ko te ramāpukura, nāna ko pīnohi, nāna ko te wairere ahia. From my ancestral lines of descent. From Iramoko begat te Hapū angi, who begat te ramāpukura, who begat pīnohi, who begat te wairere ahia. Ka moe a te wairere ahia a te rangi kohuru, ka putaki waho ko te ramāpukura. And from their union of te wairere ahia and te rangi kohuru, begat te ramāpukura. Te ramāpukura nāna, ko tanga ko te rangi, ko te aua, ko tua kā papa, ko tanga ko te rangi, ko wai parapara, ko te whare raupō, ko te amohaere, ko mihi peka moanoro, amohaere, ko hau tēnei, ko Pouroto, mana Māori tuake nei, mana MOTUHAKE tuake nei. And from te ramāpukura begat, tanga ko te rangi, who begat te aua, who begat tua kā papa, who begat tanga ko te rangi, who begat wai parapara, who begat te whare raupō, who begat te amohaere. Te mohaere begat mihi peka moanaro, who begat my mum. Ka moe a tāwio, who married my father. Te Hapū angi, ka putaki waho ko te ramāpukura, ko pīnohi, ko te wairere ahia. Ko te ramāpukura, ko tūpoto, ko meiri, ko tārewa, ko rota, ko nena, ko tāwio. In my genealogy lines, I descend through both my parents to Te Tāwera and to our ancestor Te Ramāpukura. Te Ramāpukura begat tūpoto, who begat meiri, who begat tārewa, who begat rota, who married Karewihapi, who begat nena, who married Tāwio Ngaropo,
Uweke Tāwe of my father. I have two important genealogy lines where my ancestry and mana came through my ancestors to me. It's important to have these connections and understand them because it is the basis of ko wai koe, ko wai ahau. E ki ana te kōrero ko te tangata e moho ana ki tōna whakapapa, ka kia he tangata. It is said that a person who is familiar with their genealogy and their ancestry, they are a person who is clear in terms of who they are. Ko te tangata ka re mōhio ana ki tōna whakapapa, ka ngaro. A person who is still learning who their genealogy, connections and ancestry are, can be found, but in that state also can be lost. Mā te mōhiotanga ki tō whakapapa, ka kia he tangata. So, it's important that our mana derives from our whakapapa, from our ancestry, ka kia he tangata. Tēnei au ka whakaaro ake, mo tēnei kaupapa, mo te mana nei. Nā te mea kai reira ke te oranga mō tātou. It's in this whole belief system of mana that you and I and all of us can move with strength in terms of ko wai koe, who we are, ko wai tātou, including all of us. Inara nā te mana ka mōhio ki ngā huatanga ina mata o na mata ana mata. It's through our connection to this vibrational energy that's around us and everywhere that we know we have connection to our past, to our present and our future. Ko tēnei taonga te mana kei ngā wāhi katoa. Kei roto i te rakau, kei roto i te kohatu, kei roto i te wai, kei roto i te whare, kei roto i te rangi, kei roto i ia papatua anuku, kei ngā wāhi katoa. The energy force that is mana is everywhere. It's in the universe, it's in the land, it's in the ocean and waterways, it's in a stone, it's in trees, it's in us as humans. Ko te mana, te hononga ki te atua. It's in knowing that vibrational energy of mana that connects us to creation itself. Ko tō tātou mana, ka kia he tangata. And it's in mana that we have true identity in terms of who we are. Nō reira i tēnei wā, ko te mana he kaupapa nui, kai te kōrero tia, whānui tia. Ara te mana o te iwi. Ara te mana o te hapū. Ara te mana o te marae. Ara te mana o te whānau. So there's been a lot of discussion and debate today in my observation about the role of mana, both in our whānau, ourselves as ko tō mana hoki, as an individual, the mana in our own extended whānau, the mana in our marae, the mana amongst our tribes and our communities. Ko te pātai ke ia, kei hea te mana tuturu e noho ana. Ko te whakaaro ke tēnei o te tāwera, ko te mana kei a tāua ke. Kāre kei te tahi wāhi tu atu. Our belief in te tāwera, our sub-tribe here, I roto i te awa o te atua nei, here in Matatā, is that the belief of our mana is in you and I. It's in our communities. Ko te mana o te rangatiratanga, kei te kāinga. Ko te mana o te rangatiratanga, e hara kei roto i te kāwanatanga?
Ko te mana kei roto i a tāua, te tangata ehara kei roto i te kaunihera. Ko te mana o te tangata kē, kai a koe, kai a hau. We believe that the true empowerment is within you and me. Within our communities, within our whānau. It is in the location of our place that we call home. Really, our leadership exists. He pōhehe, no te whakaaro te tangata o wēnei rā. Ko tō mana kei wāhi kē. There's a belief that, in the whole colonization process in our thinking, that actually that empowerment of who we are, where we are, what we do, how we approach things in life, how we make decisions ourselves, for ourselves, by ourselves, actually exists somewhere else. That it exists beyond you. Ki oku whakaaro kei te he tēnā whakaaro. In my view, it's not right. That if you believe that controlling your own destiny, looking after your environment and the people and who you are responsible for is in the hands of someone else, to me, we're really disconnected. Ko te whare mata me ona kōrero kei reira. The government and the central government has a role, has a place. But the mana of my community, matata te awa te atua. The mana of my community, Ngāti Awa. The mana of my community, Ngāti Awa ki te awa te atua. The mana of my community of Mātātua. The mana of my community of Te Arawa. The mana of my community, Ngāti Rangitihi. The mana of my community, Ngāti Umutahi ki roto Ngāti Tūwharetoa. Oniao Tūwharetoa is here. Nowhere else. We have been brainwashed to believe that the mana of our own destiny lies in the hands of somewhere else. Lies in the hands of somebody else. Kore au e whakai ki tēnā whakaaro. I will never ever agree to that. Tēnei au ka whakaaro ake mo te kaupapa nei, mo te whakapūtanga. Me te tiriti o Waitangi. Nā te mea ko tōku marae, a i rā moko, kai te whakapono mātou ki wei kaupapa e rua nei. Hau ngā no tō mātou tikanga, hau ngā no o mātou kawa ake o te tāwera, o Ngāti Awa, ki te awa te atua. We believe that the important foundation for us as a marae in Hapū exists in te Wakaputanga, 1835, exists in te tiriti o Waitangi in 1840. But before that, and always, are our own customs, practices, traditions, values of our hapūtanga, of te tāweratanga. That's the foundation of who we are. Anō reira, kei te whakaaro au mō ngā kōrero, kei te haere i te takiwā i tēnei wā. It's quite interesting. There are so many different scenarios, examples of what mana is all about, of where mana is, of how mana is perceived, and where the last sort of word is said in terms of mana and when we make decisions. Tēnei taonga te wakapūtanga, he taonga tuku iho. He taonga whakakotahi nei ngā hapū o Aotearoa o Niu Tireni. Whakakotahi nei tātou me te tira hou, ngā tāngata hou kai te haere mai ki tēnei motu.
So our ancestors are very clear that the whakaputanga was to enforce already what was in place, and that the mana of our hapū were the ones who are governing our people in all aspects of their lives. Ko ia te whalepare mata o te motu. And that was the gathering of the hapū, where through that assembling established the whakaputanga. I suppose in the north, the whole concept of the unity of the hapū as one. They already were preparing for a new culture, a new language, new technologies, a new way of life. It wasn't as if they weren't familiar with that. They knew that that was coming. And so they had a relationship with non-Māori since 1550, 1642. The Portuguese, Abel Tasman, Cook, 1769, and the early missionaries, Samuel Marsden, CMS, Church Missionary and Society, about 1814. So when this new culture came, our ancestors actually were preparing for it. They knew it was in their prophecies. Kia tūpato, ki te tirifana, ki te tāmoko kaimuri, e kano hike. Our ancestors already said, be aware of the tattooed face behind you. Yeah, the face is white, and it is bringing a new opportunity of technology and learning to our people. So the whakaputanga was an opportunity to declare, the whakaputanga, to say, to understand, to know that the relationship between non-Māori and hapū was important. In the whakaputanga, it's quite clear. It defines it really quite well, that our country, Aotearoa, is an independent state. Ko te mana o te whenua e hara kai a Ingarangi. Ko te mana o te whenua e hara kai mana ki atu. Engari ko te mana o te whenua o Aotearoa noku. That was acknowledged in the article that the responsibility and empowerment of kaitiakitanga, of looking after the land, wasn't with England, wasn't with anywhere else, but with us and our hapū here of Aotearoa. Ko ia no tērā, me noho runanga, ki te ata kōrero i ngā kōrero, kia hau ai te rongo, kia noho kotahi ai ngā hapū me tauiwi. Also contained in the essence of the whakaputanga, it declared that there would be unity amongst the hapū. There would be a relationship between hapū and non-Māori. Oroto i arohe, nā te mea i taua wā, ko te mana kei te hapū ke. That our people clearly understood that the relationships that were built amongst themselves and the relationship that were being built amongst non-Māori, that the mana of the hapū in its locations, each area, was with the hapū. Nā te mea karekau kotahi te tangata hei ariki mo te katoa. Kei ia hapū me tōna rohe he ariki. So our people were clear there wasn't one to rule them all. That in fact, for each hapū, for each tribal area, each of those areas had their own ariki. There wasn't one ariki to rule them all. There were many ariki who were responsible to look after and protect people. So that's quite well defined. It also emphasises the importance in the whakaputanga, which declares that
there would be peace and harmony, and that everyone would actually work collectively together to ensure the unity of our people. And acknowledge the haeretanga mai o tauiwi. But if tauiwi came, they had to live within the mana of the hapū and the locations that they lived in. There was no such thing as centralisation. The mana was decentralised. Hapū were the complete power base with their whānau of the mana of their destiny. So that was quite clear. Also in the whakapūtanga, because of that relationship, they could develop trade within Hapū to Hapū, South Island, North Island, East Coast, Bay of Plenty, up north, the Kei o Te Waka, Auckland, Tamaki Makaurau. So it was quite clear. But the important thing too is that we were able to trade, and we were able to, if we so wished to do, which our ancestors did, have the trading opportunities overseas. And the first flag of New Zealand is that, Te Whakaputanga. That flag is the flag of all flags, and over time, the last 180 years, we have the flag of New Zealand now. Now, the Hapū were the power base. And 5 years after that, remember that every 28th of October, the Whakapūtanga became the whakamininga. The whakamininga is the assembly. For only a short moment in time, is everything going okay? Are we working okay? Is everything okay in the different regions? Then they would discuss, and then they would plan for the next year, how things would go collectively. And then from that assembly of Hapū and non-Māori, they would disperse and go back to the Hapūtanga of each location. This whole concept of one centralisation of mana power is a foreign concept to us. Even, I must say, today, people are still debating ko wai kei te mana o te iwi Māori. You know, even today people are saying, well, who really represents our people? Kei te ki mai wetahi te Pāti Māori. Kei te ki mai wetahi ko te Pāti Reipa. Kei te ki mai wetahi ko te Rōpū Kākāriki. Kei te ki mai wetahi ara ko Ngāhinara. Kei te ki mai wetahi ara ko New Zealand First. Well, in the framework of the Pākehā world, there's not one party that represents all Māori. There's not one party that represents all non-Māori. Each party has representatives that represent Māori. Each party has representatives that represent non-Māori. That's only in the framework of Parliament. But in the framework of community and society and marae, the marae has always been the main parliament for our people, both in the traditional society, traditional Māori society, and contemporary. The mana has always been the parliament, I suppose, in this modern day context, for our people now. The Hapū and the community where we live are the leaders, the true leaders, in my view, of our communities. There have been many examples where that whole disconnection has occurred, that the centralisation of mana has been centralised into a system that decentralises the mana away from our marae, away from our Hapū, away from our people and our communities. The true rangatira of our Hapū is where it's at. Ko te marae o ira moko tōku paremata.
My true parliament for me here is my marae rāmoko. Ko tōku kāwanata, if I put it in those terms, my governing tribal authority, ko tōku hapū, ko te tāwera, me tōku hāpori, o matata. The true governing body for my people here is my hapū of te tāwera and my local community of Marata. Koira, kārehe mana I tuatu I tērā. To us, that is our belief and that is what we continue as our norm. In our relationships with other iwi, with our relationships with other communities, with our relationships with local council, regional council, central government, with our relationships with international connections, kei te hapū, kei te hāpuri, kei te haukainga ke. That the true leadership is with our hapū, our marae, and our people at home. A tēnei ka tangi atu ki te iwi, nā te mea e rua ngā ariki oroto I ngā iwi o tēnei wā. Ka tangi atu ahau, nā te mea ko ngaro ke te arikitanga o tēnā hapū, o tēnā hapū, o tēnā hapū. I'd like to acknowledge in the modern day context, ara tō tātou kiingi e tuheitia po tātou te wherawhera te tuawitu. You know, the passing away of the Māori king, of the kingitanga. Kingi tuheitia po tātou te wherawhera te tuawitu. No ina nahi no honei ka mate tō tātou eriki o te whare o te heuheu. Tā tumu te heuheu. And to acknowledge these sacred houses, particularly our koraua tā tumu te heuheu, who has recently passed over the last few weeks. They are, in the modern day context, the living examples of how arikitanga is applied. And I'd like to acknowledge both the whare o te heuheu and the whare o po tātou te wherawhero. E te iwi maranga mai, kei hea tō ariki, kei hea tō whare ariki, kia whakahoki mai te arikitanga kia koe, kia hau, kia tātou. What I think about now is where are our ariki of our own people to return the mana of leadership back to the hapū, back to our communities. Kei reira ke te mana, e kōrero nei tātou. To me, that is what we should be also discussing. Whakahoki mai ngā kōrero ki ngā marae. Whakahoki mai ngā kōrero ki ngā hapū, ki ngā hāpori. Ki reira tātou kōrero ai, mo tō tātou arikitanga. We have absolutely fantastic people in our own communities, our own marae, who work hard on the marae, in our tangis, in our hui, looking after our hapū, our deceased, our sick, our unveilings, those that get married. The real important things in life, because that's where the arikitanga has an influence on our lives. We should be using the models of the kingitanga and the model of the whare o te heuheu as an inspiration for us to return back to that model of arikitanga. Kare anō kia ngaro, kei reira tonu, engari me kaha tatau ki te whakahoki mai, te ariki o tēnā marae, o tēnā hapū, o tēnā iwi. I believe that the potential is not in one model. The potential of who we are
is not in one expression of tino rangatiratanga. It's actually in our own kōrero. It's actually in our waiata. It's actually in our whakairo. It's actually in our whakapapa. It's there, kei reira ke. But we need to believe in our own arikitanga, to have the leadership that is required to lead our people into the future. Kei te mihi atu ahau, ke hona heke, tērā o ku tipuna o te tai tokerau, nāna te poro te tuatahi i tapahia ia te pauhaki o ingarangi. There have been many examples where our ancestors had not believed in one centralisation of mana. Hone heke, tribal leader of the north, chopped down the flagpole and said, hey, enough's enough. Kei hea tōku mana. Where is my ability to hold my mana? That's what I'm saying. Kei hea tātou i nāi nei. Ki te whakarāke. Tō tātou mana motuhake. Ara ngā hikoi, ko hikoi ngi ai, o tātou mātua. Ko te whakaaro nui, ki tō tātou kuia, ki te ahorangi te inwhina. Ko ia, te wahine toa i tōna wā. I timata mai ia, te hikoitanga tuatahi o roto o te Hapū. Ko tāna whakamutuhia, te hoko o te whenua. Whakahoki mai te mana o te whenua ki te iwi. Me tōna hikoi, mai te tokerau ki te motu o te oroa, tau atu ki roto o pōneke. That is one of the most powerful examples of leadership, where the late Dame Whenakupa unified the country, brought them together, and said no more land will be sold, and took the petition to Parliament to stop that happening. Ara anō ngā momo hikoi, ko whakātuhia mai nei tēnei rā. Ara toi tū te tiriti. And in this generation, we have had young leaders emerge. And they have also taken up the mantle as an opportunity to hikoi across the land, as an opportunity to awaken our people, to talk about the importance of mana motuhake, tino rangatiratanga. Ka mihi ki te rā kaupapa. Ka mihi ki te rā hikoitanga. Whakarāke nei, tātou te iwi Māori, ki te whakaaro tia tātou, mo te kotahitanga, o tira, mo te reo, me ona tikanga, me te mana Māori motuhake. The unity, preservation of our culture as a people, and also the mana motuhake. The ability to live our lives our way. Our hapū way, our community way, our marae way. You see, we will never reach full potential of our mana motuhake, doing things our way, uniquely our way, empowered to do it our way, in any other organisation, in any other structure or framework that is non-hapū based, that is non-marae based. If it's under the kāwanatanga, then the mana of the kāwanatanga structure is the mana. If it's in the court of law, then the mana of the court of law sits under the court of law. If the mana of a church is established to do the worship and that of the Lord, then the mana sits under that pastor or that chaplain or that priest in terms of that church. Nowhere else. The mana of our marae sits under our whānau and our hapū. And that's what we need to be concentrating on, to the toi tū, te tiriti, and the examples of, no one's perfect, in terms of any of the parties in Parliament, definitely. But also toi tū, te tiriti, we have to ensure that
we don't show others that we are not unified. We have problems, we have issues, I believe, but the true leadership model doesn't exist in Toitū Te Tiriti. Doesn't exist in Te Pāti Māori, because those movements are pan-tribal. They are ngā hau e whao te motu. They are taura here. And then you've got every other tauiwi and other Pākehā involved. The true mana needs to come back to our whenua. It needs to come back to our maunga, our mountains, our whenua, our land, our waterways. Your tūranga waiwai is where your mana really is in terms of the place that you call home. Kāre he mana i tu ātu. Ko tōku mana whenua, i raro i te mana o tōku hapū o te tāwera, mai te taumata o pū tawaki ki te monanui a toi. Ka huri ki maketu. Ka huri mai anō ki roto ehu. Ka huri atu anō ki roto mā. Ka huri mai anō ara ki maunga whakamana, ka tahi ka hoki mai ki pūtauaki. Mai pūtauaki ki te wai ka mihi, ki te umuhika ki konei, ki whare ki te toki. Koe rā tōku mana whenua. Koe rā nake te mana hei kōrero māku. My responsibility as te tāwera, my tribal boundaries start from the summit of Mount Etchecum out to the ocean here to the sea, along the coastline to Maketu, inland to Rotoehu, across to Rotomā, to Maunga Whakamana, back to the summit of Pūtauaki, to the river of Tarawera, to the Waikamihi stream, to here, where Iramoko Marae stands at Iramoko. That is the only mana whenua I have a right to speak for. Any other whenua is another hapū's responsibility to speak for. Any other land also is another community's responsibility to speak for, not mine. Enough of the land is enough here for me to talk for and look after. Ngā mate kai gunei, all our dead that are buried here. Māku rātou etiaki. That's my role to look after them. Ngā maunga o konei o tōku rohe, all of my mountains here, my rohe. Some of them being whakapau kōrero. Some of them being ngā pari whakairo. Some of them being o tamapiri. Some of them being mō kai ngarara. Some of them being manawahe. Some of them being pūtauaki and so forth. Koe rā ngā whenua i takatakahi ai o ku mātu o ku tīpuna. That's my immediate land that I am responsible for as a kaitiaki to look after and protect. Ko ngā whenua waho i te rohe nei, kei ngā hapūke, kei ngā iwike, mā rātou wā rātou whenua e kōrero, mā rātou o rātou whenua e mana motuhake ai. And that's where we're not getting it right. I believe we need to re-strengthen our connection back to our own mana whenua. The parliament structure, therefore everything that exists there, kei roro I te ture o te Pākehā. Everything that exists there is under legislation of the law of parliament. Engari, ka hara mai koe ki konei, kei tōku marae te mana. But when people enter our marae, or our community, then the responsibility of leadership rests here. Nō reira, tēnei whakaaro tēnei, mo te āhuatanga o te wakapūtanga. Te wakapūtanga is an opportunity of values, but it's how we live those values. It's how we make them, not just enshrined in a document, but how it becomes real in everyday life, in what we do. Hei whakamutu atu aku kōrero,
ki ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi. As a closing thought in terms of this podcast today is about really te tiriti o Waitangi. This podcast today in sharing of knowledge is about the whakaputanga, but it's also about how do we bring to life the essence of these enshrined documents, which are an important part of our history, from being a document into our lives, of being a document into everything that we do that's normal in society. Koe rā tāku. E ngana nei ahau, ki te whawhai, mo tēnei kaupapa, ia te rā, ia te wiki, ia kaupapa. That's what I and my hapū strive every day to achieve. Our complete mana. Hei whakamutu atu, ko te tiriti o Waitangi in its essence, and all the academic rhetoric, and all the translations that have been going on for 180 years, it's just become confusing, really. That's why people get put off. Koe rā pēr te take, kai te hoha ngā tāngata, ki te whakarongo, ki te kaupapa o te tiriti. But it's an important part of who we are. It's an important part of our history. It's a founding document of Aotearoa, our country, our people. Without it, there was no relationship with any other tribe, with any other, with Tauiwi and Pākehā. Pākehā and Tauiwi. We must honour the tiriti o Waitangi in its essence. For us as te tāwera, it's not hard. We only make it hard if we create a barrier. We only make it hard if we allow our colonised mind to make it hard and difficult. But each hapū should wānangananga. Each hapū should not be afraid to, don't follow translations and others and their interpretation. Sit down, talk to whānau. Sit down, talk to your hapū and your marae, and determine how best you can implement the tiriti o Waitangi in your lives every day on your marae. I'm lucky, our hapū are lucky, we live here on our marae, 24/7. So it's a living reality for us. Most go to their marae, have a tangi, go home. Most go to the marae, have a wedding, do their kaupapa, go home. But for us, it's every day. So it's important that these values are an important part of how we think, the decisions that we make, because the decisions that we make has an impact on tomorrow. The impact that we have tomorrow has a recognition of our ancestors of before. Nō reira he kaupapa nui tēnei. E whāngā wahanga o te tiriti. For te tāwera, for Ngāti Awa ki te awa o te atua. And can I say that te paitata Iramoko's wife is Te Arawa. Tu Haurangi, Ngāti Rongomai, Ngāti Tarawhai. And also Ngāti Rangiti. Also Tu Wharetoa. Iramoko, Tūturu, Mātātua. Tūturu Ngāti Awa. But that connection gives us an opportunity and our whakapapa to move wherever we need to in terms of our relationships. Te ara whanaungatanga. Ko te upoko tuatahi o te tiriti in its essence, not its in complexities in terms of interpretation, is simple. Te mana o te mahitahi. How do we have enduring, meaningful relationships with each other? Relationships in our hapū, relationships with each other, relationships with my brothers and sisters and my extended family, the relationships with our communities and where we live here in Matata, our relationships with Ngāti Rangiti, our relationships with Ngāti Umatahi Tūwharetoa, our relationships with Oniao, our relationships with our main iwi, Ngāti Awa, our waka mātātua, our connections with Te Arawa, our connections with all the tribes that we affiliate to. So that relationship is important. But also, there is no relationship if there's no relationship with tangata tiriti.
Our Pākehā non-Māori relationship also is in Article 1. So how do we ensure that those relationships are meaningful and real? Article 2, how do I protect everything that is te tāwera? How do I protect Aotearoa? So that's another important part, our land, our resources, the taiao, the environment. How do we look after and protect all these things, the waterways, the fisheries, the landmarks, the mountains, everything in the tribal boundaries I mentioned for te tāwera, first and foremost, that's where our responsibility lies. Ko te mana whenua, ko te mana o te tāwera me tōna whenua ake, koe rā tōku mahi tuatahi ai kaitiakitanga moku. I am more useful to look after and be responsible for the land of where I live. Yeah, I can participate in other things too, and that's okay. But I have to look after the land and the environment and where I live. And Article 2 is about that. How do we provide security in terms of housing? How do we provide good employment? How do we provide good education? How do we ensure that te reo Māori and tikanga Māori and our te tāweratanga is going to live and survive on into the future? How do we provide a strong, stable marae and infrastructure so that the place which is the centre of my hapū and my people will be one where people can feel strong and proud to express their te tāweratanga? Article 3. I'm nearly there, but listen about what I'm sharing today. Is about respect. Kia kaua koe e takataka hi te mana o te tahi atu. How do you ensure that you don't hurt or offend or trample the mana of someone else? Firstly, yourself. Firstly, your relationships within your marae and hapū and your own people. Particularly those that look after and protect me, you, and those that you work with continuously. Because they're the ones who have your back. Anyone else beyond that relationship really is just a bypasser. If they don't have an impact on your life, if they don't empower you in terms of your living conditions, in terms of resourcing, in terms of money, in terms of homes, in terms of security, in terms of purpose, then what purpose do they actually have? There's a relationship that we develop, but we need to relationship and develop the strength of the relationship and respect, first and foremost, amongst ourselves. The immediate whānau and hapū, the extended whānau and hapū, the close relationships with community. That's important. Otherwise, the respect, if there's no respect, if there's no acknowledgement, everyone has a place, everyone has a role, everyone is not better than anybody else. That's the other thing about respect. Our boundaries about when and when not to. Who's good at this and who's good at that? What's your weaknesses? You see, no one is God but God. Each of us have strength, but we don't have everything. But the collectiveness of strength is where the true mana exists, where it coexists. These are the things I have been taught by my elders, not by book, not by anything other than sitting at their feet, being told off by them, sat down by them, reprimanded. And these are the experiences, how I've been able to interpret those experiences. I was a treaty negotiator for Ngāti Awa's land claims. And this is how Ngāti Awa applied the wairu of the tiriti. That's how I know. I learnt it in terms of how we dealt with the Crown, how we dealt with lands being returned, how we dealt with forestry, how we dealt with the Crown and local government and regional council, how we had to talk to our communities, in terms of our settlement, how it had to be accepted, with the community and the changes that it would make amongst the people. Yeah.
Respect, Article 3. Without respect, then it's hard. All the rest of the relationships amongst the relationship and looking after and protecting the future won't happen, I believe. The last one, in terms of the tiriti o Waitangi, is our right to have any spiritual belief we believe. If you are an Anglican, te tāwera, kai a koe. If you are a Catholic, te tāwera, kai a koe. If you are born again Christian, te tāwera, kai a koe. If you are a Jehovah Witness, te tāwera, kai a koe. If you are ringatu, te tāwera, kai a koe. If you are rātana, te tāwera, kai a koe. If you are te tāwera that believes in traditional Māori spiritual beliefs or just a good philosophy of life and being good and kind to people, kai a koe. And also the other part of that, your identity, if you want to be a te tāwera Kiwi, a te tāwera Scottish, a te tāwera American Indian, a te tāwera Frenchman, a te tāwera Englishman, a te tāwera Te Arawa, a te tāwera Ngāpuhi, a te tāwera Ngāti Pikiao, a te tāwera Ngāti Parau, a tāwera Ngā Hau e Whā, kai a koe. The identity that you and your whakapapa are, then everyone and anyone has the right to be. Nō reira, ka muturāwa ku kōrero ki reira. Hei whakaaro ake mā koutou I tēnei rā. I believe that the true transformation of our people is not about how many people we get into Parliament. There's a place and there's a time for all of those things, eh? But it's how we rejuvenate our own cultural framework that returns our mana motuhake back to us. And that's achieved simply by this. Mana motuhake is tied up to these other mana. Firstly, mana motuhake cannot be achieved without mana atua. If there's no spiritual connection to your Creator, then it is a mana that has no spirit. Wa wairua kore. Mana motuhake is tied up to mana whenua. So my mana whenua, I'm always secure in my tribal boundaries because this is my home. I'm not a vagabond. Tangata ti takataka haere. I'm firmly grounded because you know why? I know my ancestral whenua well. I believe it. I don't have to travel from place to place, although I do and I have. But in the end, I'll come home to where I'm from. In the end, it's determined, but when you die, where is it that you're going to be buried? Where? So the connection to mana motuhake and mana whenua is important. Mana motuhake is connected to mana tipuna, knowing your ancestry and your whakapapa and your connections and your history. Mana motuhake is connected to mana tangata. So you have to know your waka, your iwi, your hapū, your marae, and your community, surely. Past, present, future, you know, all those connections. Mana motuhake is tied up to the mana taio, looking after the environment. Without the environment, then there's no future. Mana motuhake is also tied into mana o te reo, that every voice is respected, that every voice has a place to speak. Mana motuhake is also tied up to mana rangatira, the right for us to determine our future through our decisions that we make. Be it right or wrong, if those decisions are our decisions, at least we've made them. Mana motuhake, in finishing, for us is about how do we retain our unique way of life. Toi nuku, toi rangi, toi ora. I o te wai ora. Mana motuhake tino rangatiratanga.
Te wakapūtanga me te tiriti o etangi. Toi tū te mana o te tāwera. Toi tū te mana o Ngāti Awa. Toi tū te mana i Rāmoko. Toi tū Pouroto. Toi tū tarawera. Toi tū te wai kā mihi. Toi tū whare ki te toki. Ko tōku mana, ko tōku te tāwera tanga. Ko tōku whare paremata, ko tōku marae i Rāmoko. E koko ia, e ara e. My existence is my mountain Pouroto. My existence is my river Tarawera. My existence is my land here, whare ki te toki mai marae. My complete self is being proud and knowing that whatever I do and wherever I am, I have te tāweratanga as my backbone and everything that I do. Nō reira, kamutu, kātou, tēnā rā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa e tauana.